Привет, с вами снова я, Black Falcon. И сегодня я буду моделировать в игре Final Champion поединок, который пойдет 18 марта. А именно поединок Геннадия Головкина и Дэниела Джейкобса. Это будет, думаю, очень интересный поединок. Многие считают Головкина фаворитом и вполне заслуженно. Но, думаю, и не стоит недооценивать Джейкобса. Этот парень может удивить. Шансы боксеров я оцениваю где-то 70 на 30 в пользу Геннадия Головкина. Но считаю, что в итоге победу одержит Джейкобс. И даже мне кажется, что это будет технический нокаут где-то в раунде 8. А так, только в одном лишь я не сомневаюсь, что мы увидим интересный бой. Что ж, начнем. Everybody, Joe Tessitore and Teddy Atlas welcoming you to the MGM Grand here on the Vegas Strip in beautiful Las Vegas, Nevada for our main event. Scheduled for 12 rounds of middleweight action. На ринг выходит 34-летний Геннадий Головкин. 36 боев, 36 побед, 33 из них досрочно и ни одного поражения. Его оппонент Дэниел, чудо-человек Джейкобс. Ему 30 лет. Закалил провел 33 боя, одержал 32 победы, из них 29 досрочно. И всего лишь одно поражение. Alright, fellas, let's have a good clean fight. Touch him up and let's go. Первый раунд, погнали. Головкин начинает атаковать, Джейкобс пытается встречать. Наверное, Джейкобса был только что. Как боксеры присматриваются друг к другу. Oh, if one guy says to himself, I'm not the power puncher, then he has to be smart. He has to be technically solid in all areas. He's going to have the edge. Пока Головкин боксирует грамотно, большой удар включил Шель. И какое попадание от Джейкобса. Really on target there with a three-punch combination.
Поправление He Головкина. had his eyes set on the uppercut, but was unable to land it. Клинч. And he ties up on the inside. Reaching the halfway mark of this round. Back to the head he goes. Unbelievable pace here tonight. Both guys have no plans of having this fight go far. I'm sure the frame of reference for most is Hector Hearns. Yeah, you wonder if it's going to live up to that. So far, so good. Well, that was Клинч his опять. intention, and that's Первый what he раунд knew. пока He что engaged in the равный, fight. но, возможно, небольшим преимуществом Danny Головкина. Jacobs, his right hand working well that time. He scored well. Well off the mark by Golden. Клинч. Clinching his opponent. Nobody likes to see that. And yet another jab lands. Вот это Джейкобс перехватил и не шокировал. He missed that uppercut. Golden's left landing well. Пока Головкин точнее. Not able to Какое connect with попадание the от Джейкобса uppercut. аж было? Еще одно. Концовка ладно даже до Джейкобса. Но Шаман, думаю, все-таки за Головкина. 10-9 в пользу Геннадия. Close-up look. Danny Jacobs' cut even looks worse. And it's up to the fighter now, Joe, for his attitude not to change. You know, we can look at it and we can say, wow, that cut looks worse. The fans can look at it and say that. But the fighter must be steady. The same attitude, as though he doesn't have a cut. Otherwise, he has no chance of winning this fight. А насчет Джейкобса уже в очищении. Причем сразу под двумя глазами. Так, второй раунд. Посмотрим, что получится у боксеров и как сможет действовать Джейкобс после такого очередного очищения. И вот Головкин приглашает Джейкобса. Головкин сейчас не стал добивать от Джейкобса, хотя и мог это сделать. Во всяком случае, пока что будет продолжаться. Able to cover up that gut. Nice, sharp, fundamentally sound hook right there, and it served him well. Gotta be accurate to send the Clinch. combination to the body, and he does that. Good block. Effective work with that flush overhand Пока right. Головкин ведет в этом And бою. you see what he can do when he sends that right to the head. Какое попадание от Джейкобса? А вот и Джейкобс возвращает Головкина. Посмотрим, что будет. Joe, this is about wit, grit, and spit. Джейкобсу не удалось добить Головкина. Но это уже ног. Шля тогда. Клипов даже не добила до Джейкобса, когда была возможность. И снова Головкин оказывается поглощенным. Пока этот раунд уже походит под диктовку Дэнни Джейкобса. Now you're seeing stamina right here. How can they possibly keep up this pace? Minutes ago in this round, and they have been all out. I know how I feel, show myself. I mean, I feel like I've been on a roller coaster, except I'm not sitting, I'm standing. Golden's on the bad end of a big hook upstairs. В этом раунде пока что Джейкобс доминирует. And himself with that right hand. Good block there by Golden. He tried to nab him up top, but was unable to connect.
Jacobs' eye is really a mess now due to that cut. Now, if you're his opponent, it's got to be the primary target, I assume. You know, and that's the key word, assume. And a lot of people, a lot of fans do assume that you start aiming at that bullseye, so to speak. But I don't believe in that, because now all of a sudden you throw yourself off a little bit. You start pitching punches to that exact spot. Это вам, думаю, Instead of just так же. fighting the fight, instead of just letting Главное, the ну, jab все-таки go, же get до the Джейкобса. direction of the head, set up the other punches. You don't want to А get насчет carried away Джейкобса по-прежнему and looking to еще лишнего pinpoint that ощущения. exact spot. Но этот раунд уже был интереснее предыдущего. Пока что после 2 раундов у нас 19-19. Третий раунд. Pick up where you left off. Remember, he was so badly damaged in the last round. You gotta think his opponent should be all over him here. Could be an opportunity. Sometimes you got to take something that's dark, that's really bad, and turn it around, find the good. Maybe you can try to get an opportunity to catch his opponent coming after him a little careless. Как нас завязывает шелупка. Comes right back with a shot of his own. Able to block that away. It was targeted for his head. Right hand over the top, very accurate with it. Пока наш раунд равный. Jacobs' movement helped out there. He avoided that punch. И какое попадание от Джейкобса только что было? Клинч. Well, supposed to be fighting, but instead he's hugging. In a strange way, now it could create an offensive opportunity. Jacobs' opponent is drawn to that cut he opened up, but it now could force him to be reckless coming in. You're exactly right. So, you know, if you're the one cut, you have a job to do. You have a responsibility. You know, don't let that throw you off. А вам You know, пока что stay in он the тоже game же plan. But if Джейкобса. you cause the cut, you have something that's a responsibility. Don't get all anxious, like you just said. Don't just start going for broke. And that's exactly what he's doing. Good work toe-to-toe there. И какое попадание от Джейкобса? Good defense upstairs to stay away from that offensive assault. There it is. Неплохо. Джейкобс отправляет головку на нокдаун. Головка что вперед, посмотрим, что сейчас и будет. Неплохо провел Джейкобс Геннадия на встречном ударе. И головка наказался в нокдауне. And now he's acting like a fighter. Coming back with the right hand after getting scored upon. 10 seconds to go in this round. Took a shot. Now he Раунд gets the left. завершен. Расчет нокдауна, счет в этом раунде 10-8 в пользу Джейкобса. И общий счет 29-27 в пользу Дэнни Джейкобса. Неплохой бокс пока что показывает Джейкобс, даже несмотря на свое ощущение. know what to say. Just keep it up. Just keep it up. That's it now, all right? It's nice work out there. Just keep fighting smart. Keep busy. Don't take a break with this guy. You hear me? Danny
Универсал 4 также счет 27-29 в пользу Джейкобса. Только у него Джейкобс выиграл первый и третий раунд, а Головкин второй раунд. А в нашем временем четвертый раунд. Just using his jab, fundamentals, the things that he has to do to still get back in it. Takes one, gives one. The right hand scores well. Живем, что оба большого устали. Даже несмотря на то, что сейчас идет всего лишь четвертый раунд. Джейкоб сейчас пока что осторожничает. Но и преимущество своего не отдает. Это вам пока что проходит также с преимуществом Джейкобса. Jacobs' hand speed is the difference here. I mean, that's what that combination was all about. Yeah, purely speed. He just got off faster, sooner. Oh, that's good stuff. Firing right back with one of his own. Good work by Golden. Oh, and he returns fire with a left hand. Jacobs' work in training camp is now paying off. You see the accuracy and the effectiveness with that combination. Пока у Головкина мало что получается. Джейкобс боксирует грамотно. Четвертый раунд проходит к концу. Он был таким пассивным. У Джейкобса уже видно ощущение стало поменьше. Но раунд отходит это также к Джейкобсу. И после 4 раундов счет у нас 39-36 в пользу Джейкобса. And your mother told you to clean your room and go into those little nooks and crannies where you never knew there was dirt. Now you got to start looking into nooks and crannies inside yourself. Places you didn't know were there before. You better find them. You better find them quick. Пятый раунд. Danny Jacobs has come off the stool for this round, and I like the way he looks. Неплохое попадание на Головкина, и Джейкобс оказался подключен. Александр Головкина аквитация за нокдаун в третьем раунде. Джейкобс клинчует и спасается. Но это уже становится интересно. Еще вот одно неплохое попадание от Головкина. Клинч. Good exchange. He fires back. Golden's able to avoid that punch. He gives as well as he takes. You saw it on that exchange.
Легкое попадание от Джейкобса. Halfway into round number 5 here. Еще одно неплохое попадание от Джейкобса. Do you see any way in which he can take his opponent's aggression and turn it against him? Yeah, the perfect way. I mean, boxing 101, counterpunching. You got a guy coming at you, no better way than to change В этом his моменте mind. пока что Головкин ведет. Make him pay. Golden Легкое попадание от Джейкобса. far off the target. Comes right back at him with a left hand. Come on, Первые раунды были гораздо интереснее, пока боксеры немного преувеличивают. И ваши не так много ударов, как в начале. That's great stuff. He fires one right back after taking one. Gotta love the work by Golden. Этот раунд завершен, он же Головкиным. И после 5 раундов у нас 48-46 в пользу Джейкобса. How you doing? Keep your hands up. Don't worry now, all right? I just need you to focus. Keep your hands up. Keep working the jab, okay? Double up the jab and just keep moving. You okay? Good. I need you to use your feet, all right? Move around. Шестой раунд. Round is underway, but is it a fresh Легкое fight? попадание от Джейкобса. Jacobs' corner is hoping so. Based on what we saw at the end of the last round, who knows? Well, his corner should also be hoping that his opponent across the way doesn't come out here like the executioner to get this over with. Because if he does, I think it's over. Пока в этом раунде Джейкобс точнее. A headshot blocked. Danny Jacobs is really making some boxing purists out there put a smile on their face because his defense has been stellar. I mean, so fundamentally sound. Yeah, well, that's why he always goes rounds, and that's why people think he has an iron chin. I don't know if he has an iron chin, because the chin never gets touched. He's a guy that's always... Сейчас было еще одно неплохое попадание в исполнении Дэнни Джейкобса. Golden Попадание в головку. getting away from that punch. Just still not moving. Dodge. Dodge. And that's what fighters do. Pulls the trigger right away after taking one. Come on, get focused. Come on, get focused. Джейкобс боксирует пока что в этом раунде грамотно. Golden's defense. Is it ever good? Look at how easy he's able to block those punches. Пока в этом раунде Джейкобс лидирует. I mean,
it's one thing to stand toe to toe. It's another Clinch. thing to never even move. You got to show some movement. Maybe he's breaking down. Maybe he's already spit the thing. You know, if he falls down, everybody in the world's going to know that he let himself fall down. He gave up. But there's different ways, different phases of giving in. And this might be one of those phases. Раунд завершен, он заканчивается в пользу Джейкобса. И после первой половины боя Джейкобс ведет счет 58-55. И это даже немного неожиданно. Well, that's what happens when you have a good amateur background, where you're real calm. That's your office. You're able to see things. You don't see one way to hit a guy, not even two. You see 4 or 5 ways to hit a guy with the same punch. And he's showing that right now. Седьмой раунд. So important. Who can make the changes now as we're halfway through this scheduled 12 round? Good job staying away from the danger there. Jacobs is in a good rhythm defensively here. Teddy, what is that? A credit to his ability to anticipate? You know, also it's the teaching. Let's give the trainers credit. Of course, let's give his background of the amateurs credit, but he Кажется, learned крайне мало точных ударов. this is technique that was taught to him. Oh, he's got something for himself, and it's a left hand. Но пока в этом раунде наверное, все-таки Well done by небольшое Goldman. преимущество у Головкина. Targeting each other, the exchange was something special. Да, все-таки в этом раунде Головкин точнее. What a great job. He gave one right back in return. Nice work by Golden. Thought he had his target, but way off to the side with the uppercut. Какой планет Джейкобса только что Really был? got a way about him when it comes to his Clinch. footwork, his movement. It's serving him very well defensively. Yes, it is. He's controlling range, he's controlling distance, he's keeping his opponent where he wants him. At this point, I'd start to question what happened. Главный раунд, конечно, но думаю, все-таки он идет в актив I would question that Головкина. too. You know, the И first после thing 7 that comes раундов to у my нас счет mind is that he was 67-65 в expecting a пользу knockout. So Джейкобса. they trained for a short fight. And guess what? They're sorry. Keep doing what you're doing. Keep the jab pumping and throw the lead right hand, all right? And you are winning this fight.
А у них 64, Джейкоб ведет 68-64. Головкину он отдал второй и 7 раунд. Остальные все за Джейкобсом. А наш тем временем 8 раунд, в котором я предсказал, что Джейкобс победит в реальном бою. А это всего лишь моделирование, так что не знаю, что будет тут. Пока идет обмен ударами. Good work by Golden. Teddy, I'm starting to wonder, what is the answer for this guy? Can he do anything else in this? Yeah, he throws punches, but he has no accuracy. Can this change in mid-fight? Well, it has to if he wants to win this fight. And how does it change? Well, you know, the problem is these things have to be put in place in the gym. I don't know if you can do it right now, but if you could, you tell him in the corner, hey, tighten up a little bit, you know, shorten up these long punches. Пока довольно равный раунд. Ну, видно, как уже и предыдущий, что боксеры устали, и боксируют уже чисто на морального левела. Golden's just punching air that time. His opponent was able to get out of the way. Неплохое попадание от Головкина только что было. Еще одно. Well, the old timers used to say when you're calm in there, when you're controlling there, you can make him do what you want. He made him tie his shoelaces right there. Клинч. Видимо, Головкин уже приноровился к силе до Джейкобса. И сейчас начинает войти раунды себе в копилку. Какое попадание от Джейкобса? Golden's whipping there, a big wide sweeping shot, perfect to counter against. Yes, it is, and you know it's only a matter of time. You know, that goes into the old computer, the old brain, where the guy remembers that, and the next time he's going to capitalize on it. Oh, he just misses with that headshot. Раунд за Головкину 76-75 в пользу Джейкобса после 8 раундов. It's yours. You hear me? This is your fight. Keep it up. Keep scoring points. Just keep throwing punches. Listen. You're okay, don't worry. You're doing fine. I need you to move your head more, side to side. Good action. А тем временем у нас 9-й раунд. What has been a very even fight. How about that exchange? Comes right back at him with a left hand. А, вот Джейкобс немного подключен. Джейкобс клинчует. As he just ties up. Какое попадание от Джейкобса. Головкин отвечает. What's the back? What's the look? Jacobs is sitting back right now, Teddy, and looking for that counterpunch opportunity, isn't he?
He's waiting, you know, he sees that his opponent is in his armory, so to speak. You know, he's in his castle. Раунд He's пока что able to come равный. out of his castle. He wants him to come out of his castle, so now he can attack. Все-таки, скорее всего, Головкин уже как бы приноровился к стилю Джейкобса. И сейчас уже не испытывал таких проблем, как в первой половине боя. You're not focusing. And now they're trading blows. He scored well after being hit himself. Get in it out. Get in it out. И этот раунд уходит в копилку трипл дожи. После 9 раундов счет 85-85. И потерял уже свое преимущество Дэнни Джейкобс. И сейчас раунды пока что один за другим уходят в копилку Геннадия Головкина. 60 of them. In other words, he's not worried how he's going to feel at the end of the night. Away from that power. I need you to keep moving side to side, all right? Just keep moving. Don't let him get that power shot. Now listen, you need to keep moving out there. 10-й раунд. Round number 10. Jacobs has got to prove to everybody right now that he's in good shape. Remember, he was stunned in that last round. But what he's got to prove to is the referee, first of all. The referee's taking a close look at it right now. Джейкобс пока что идет вперед, Головкин его встречает. His night's going to be over. Golden's defense did a good job there, able to avoid Только that Джейкобс punch. понимает, что свое преимущество он расстрелял, и теперь ему надо искать что-то новое. Able to dismiss that body shot. Solid right hands headline that exchange. Jacobs' defense is paying off now. I'm wondering what the opposing corner's going to do here. They got to their man earlier. They were able to rock him. And really nothing's changed. He's showing them the same exact look, the same exact style that he came here with. Well, first of all, the opponent should keep doing what he's doing. You know, you're landing, you found something that's Как working. мы нашли вот Stay только with что it от until Головкина. he changes. Jacobs has got that catch me if you can kind of attitude. He's almost daring his opponent at this point to try to land a headshot, but his movement's been so good. His defense is just supreme. Yeah, it is. He's moving from the waist. He's slipping the А straight то shots. пока что He's leaving the тоже hook. He's за doing a real Головкиным. magical job in there. But his opponent is making no adjustments at all. He's working the bottom. Stay away from those. Come on. Джейкобс, конечно, боксирует немного навалом перед Головкиным, но для победы над Головкиным этого недостаточно. Он создает ему проблемы, это видно, но уже не так эффективно, как в первой половине боя. Golden swinging and missing like he's at bat right there. That punch was nowhere near his opponent.
Jacobs is not just loading up. He's landing combination punches like he did right there. Keep that head moving. Blocks it away. Раунд за Головкина. После 10 раундов 95-94 в пользу Головкина. Впервые за долгое время, а точнее после первого раунда, молодежи выходят вперед. Ну, по крайней мере, это чисто на моей карточке. А у Никшана Шурли Джейкобс ведет 97-92. Головкину дали 8 раунд, а 9 и 10 раунд отдали Джейкобсу. Интересно будет посмотреть на решение Шурли. А вот Джейкобс и подляж Головкина. Головкин пытается посечь в клинче. Еще раз клинчуют. Джейкобс пока что почему-то не стал добивать и Геннадия. Еще раз Джейкобс прощает и Головкина. И на этот раз отправляет его в нокдаун ударом по корпусу. Головкин шел на счет 5, но для него это не очень хорошо, потому что если он не отправит сейчас Джек в нокдаун, то бой для него скорее всего будет потерян, по крайней мере, точно уже будет трудно выиграть Джейкобса. Ведь раунд уйдет Джейкобсу с преимуществом 10-8. By Golden. A little something for his opponent after getting tagged. Able to get rid of that one. Видимо, Джейкобс снова нашел свою нить к поединку, и теперь уже он и ведет. Понятно, что Головкин был в нокдауне, но ему надо рисковать. His opponent wanted the body, he wouldn't give it to him. He just missed that shot up top. Back and forth exchange. Раунд завершен. Заканчиваем 10-8 решен нокдаун в пользу Дэнни Джейкобса, и после 11 раундов Джейкобс ведет со счетом 104-103. Девушка несет табличку, и случайно о том, что сейчас будет последний, решающий 12-й раунд. Up. Got that? Okay, good. Take a deep breath. Don't let him breathe. Последний, решающий 12-й раунд. He scored a knockdown in the previous round. Now he thinks
thinks he can end things here. Well, it's one thing to be able to put a guy on the ground. Can you keep him on the ground? We're going to get a peek at that right now. Жакс боксирует крайне осторожно, не будет сказать нежичем. Jacobs is making for a tough target there. He gets away from that punch. Oh, he took some damage, but he gave some back with the right hand. Но пока удар Головкина немного точнее. Parries that punch intended for the head. Nice strike after catching one by Golden. Well, we've seen the complete opposite, Teddy. We've seen fighters that when they've been knocked down, they become desperate or they completely close the door and get overly cautious. This fighter is fighting the same way he's ever fought. Yeah, and that's either going to be a good or a bad thing. That's the confidence that he's going to get it right, that he understands himself, that he's not going away from his game, from his fight, or he's going to pay an awful penalty for it because his opponent is going to pick up on that predictability and he's going to keep banging him with the same reason. Пока раунд за Головкина. Oh, what an exchange! Staying away from those headshots with his defense up top. Return to sender. He gives him back one of his own. Wow, is he defensively sound. Golden. А вот Джейкобс прощается Головкина и отправляет его в очередной нокдаун. За счет этого либо выигрывает бой нокаутом, либо выигрывает раунд и выигрывает по очкам. Головкин не может, и за несколько секунд до окончания боя Джейкобс отправляет Головкина в нокаут. И таким образом победу нокаутом в 12 раунде одерживает Дэнни Чудо-человек Джейкобс. Или Дэниел Чудо-человек Джейкобс. На момент остановки боя у меня вел Джейкобс, но преимущество по раундам было у Головкина. Обратимся к судейским запискам на момент остановки боя. Первые два судьи отдали 107-100 в пользу Джейкобса, третий 108-199 в пользу Джейкобса по раундам. Головкину отдали второй, седьмой раунд, кроме третьего судьи, и восьмой раунд. Джейкобс за счет нокдаунов третий и 11 со счетом 10-8, остальные раунды через Джейкобса. То есть первый, четвертый, пятый, шестой, седьмой у одного судьи, девятый, десятый и 11. Что ж, обратимся к статистике. Головкин попал в 419 ударов из 1077. Джейкобс 420 из 931. В голову у Головкина 272 из 730 и 647 из 447 в корпус. У Джейкобса 217 из 517 в голову и 203 из 414 в корпус. Обратим статистики по раундам. Первый раунд 54-55 Джейкобс. Второй 43. Третий 32-39 Джейкобс. Дальше за счет нокдауна тоже Джейкобс. Четвертый 31-39 Джейкобс. Пятый 31-27 Головкин. Шестой 22-33 Джейкобс. Седьмой 38-31 Головкин. Восьмой 35-26 Головкин. Девятый 31-28 Головкин. Десятый 40-34 Головкин.
11, 29, 34 Джейкобс, дуже недавно. И 12, 34, 32 Головкин, но Джейкобс его нокаутировал. Таким образом, файнал счет на момент остановки должен быть таким, как у меня, если учитывать удары по раундам, то есть 104, 103 в пользу Джейкобса. Хотя, так, 6-5 по раундам. Получается 103-102 в пользу Джейкобса. Так, посмотрим, каким будет итог 18-го раута. На этом все. С вами был Black Falcon. Если вам понравилось это видео, ставьте большие пальцы вверх, пишите в комментариях и не забывайте подписываться на мой канал. До скорого!